Chương trình Vietface của chúng ta hôm nay chúng tôi mời cảnh sát viên Jeff Brown làm trong cái đội ngũ SRT Special Response Team của thành phố Garden Grove Police Department để nói về một ít vấn đề về những việc ở xung quanh thành phố, những hình sự cũng như là vấn đề homelessness vân vân, để quý vị có thể liên lạc về văn phòng của cảnh sát SRT thành phố Garden Grove. Welcome, Jeff, and I know you're a sergeant and officer, but Vietnamese culture says we want to be friendly and call you Officer Jeff or Officer Sergeant Jeff instead of your last name, which is you wear on your shirt here. But welcome to our show today. Thank you so much for having me. I appreciate it. Yes. Chúng tôi mời ông cảnh sát viên Jeff Brown để ông có thể nói về một số những đề tài xung quanh thành phố Garden Grove và Little Sài Gòn. Chúng ta cũng làm việc với bà tổng quản trị cũng như cảnh sát trưởng và những nhân viên chức của thành phố Garden Grove mà chúng tôi đã mời trong những chương trình trước. We had invited City Manager Lisa Kim, and she suggested an interview with yourself, being that we have some issues around the city that we want to know. Are you doing police checks in certain areas, and have we seen an increase in crime or homelessness? I don't think necessarily that we've seen a massive increase. I think it's kind of maintained its level, and ultimately our patrol officers who are assigned to different areas of the city are constantly doing patrol checks throughout the city. We are an extremely busy city for calls for service, but you will often see patrol officers and uniformed officers who are doing patrol checks in those areas that are having higher crime areas or have seen an uptick in homelessness in those specific areas, and oftentimes they'll usually try to contact business owners to help resolve the problem. Okay, thank you. Cảnh sát Garden Grove có đi tuần tra một số những cơ sở thương mại, không phải là vì hình sự hay những vấn đề tội ác, tội phạm là nhiều hơn, nhưng mà có những vấn đề homeless và những vấn đề vô gia cư cũng như là sách nhiễu, quấy rối ở những cơ sở thương mại và cũng như là các tư gia, thì chúng tôi luôn luôn là có những cảnh sát viên để mà làm việc với quý vị, và chúng tôi sẽ cho cái số điện thoại quý vị có thể gọi trực tiếp nha. 714 741 5704 741 5704 là gọi nếu quý vị thấy có vấn đề homelessness, vô gia cư đó, hay là những trường hợp khác có thể gọi ngay cho ông Sergeant Jeff Brown và đội ngũ của ông. So let's talk about the SRT, the Special Response Team. We've dedicated some officer and adjunct duties to that. Can you speak to how that is performing their duties as particular to the subject we're talking about today? Yeah, absolutely. So the Special Resource Team consists of 5 officers, myself, and 4 officers, Shelgren, Ortiz, Bowman, and Lucatero. Our primary job focus is homelessness throughout the city. So the 4 officers assigned will respond to various complaints throughout the city. They'll contact business owners, and ultimately our goal is to, number one, provide outreach and engagement and empathy to our unhoused population, as well as creating and locating long-term solutions towards homelessness in our city so that we can create a better quality of life for the citizens in Garden Grove. Vâng, cảm ơn quý vị. Chúng tôi cũng xin quảng cáo chút xíu về cái đội ngũ Special Response Team. Có 5 cảnh sát viên, trong đây ông Jeff Brown là cảnh sát trưởng đó, lo cho cái đội ngũ đó. Thì họ chuyên về những vấn đề vô gia cư và những cái tình trạng mà quấy rối hay là sách nhiễu các business. Nếu mà quý vị cảm thấy phiền hà, có thể gọi thẳng về số điện thoại 714 741 5704 741 5704 và có nhân viên nói tiếng Việt. Quý vị cứ yêu cầu thông dịch viên tiếng Việt sẽ có để làm việc với cảnh sát viên tới tận nơi hiện trường để giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề quấy rối hay là phiền hà. Thì quý vị có thể làm việc trực tiếp với các viên cảnh sát với thông dịch viên, và cũng có những dịch vụ khác để mà giúp giải quyết vấn đề. So we have partner with other services to provide the solutions like Be Well and Kaopna, street medicine. Can you speak a little bit to your collaboration with those services? Yeah, absolutely. You know, the city of Garden Grove is really the tip of the spear as it relates to homelessness. We've kind of had partnerships and collaboration that have been in place now for about a year. Our city manager, Lisa Kim, has done an incredible job forecasting. Our city council has been extremely supportive in those partnerships. And so ultimately, our partnership with Be Well is extremely impactful in the sense they have a crisis response team, the big blue van that drives around the city of Garden Grove, and they provide mental
health outreach to the population within our city that needs that assistance. They've been fantastic. They respond to calls regarding subjects suffering from mental illness, and they're able to help us de-escalate the situation and provide resources that we wouldn't normally be able to provide. Yeah, they have counselors. They do. And they have some counseling chops. They do. As they do. Proudly introduced to us. I've spoken to Be Well people as well. Street medicine, they can provide health care right in their vans. So this is a wonderful thing. Cảnh sát viên Sergeant Jeff Brown có làm việc với những cái dịch vụ khác của thành phố Garden Grove, trong đó có Be Well nè, có Call Optima. Be Well á, thì họ có cái chiếc xe màu xanh á, blue van á, họ chạy tới ngay địa điểm đó, và có khi những người vô gia cư họ có vấn đề về tâm thần, tâm lý có thể được cố vấn tại chỗ, và cũng như là vấn đề sức khỏe thì có street medicine thì cũng xe van tới để mà có cung cấp những dịch vụ y tế ngay tại hiện trường. Thì cái điều này quý vị đừng ngần ngại gọi cái số phone tôi mới nói đó nha, 714-741 5704 5704 741 5704. Vâng, I'm giving out our phone number, the 714-741-5704, so people can access that since it's a non-emergency in these cases. And we are very proud to support Be Well Street Medicine, which is a pilot project in Garden Grove. And that collaboration will help each with their own specialized way. So let me ask you about a typical interaction. You come out, are you there to arrest people? Do you write incident reports? Do you help them move along? Can you pick them up and transport them? Yeah, I think we do all of those things. It's all encompassing. So the special resource team focuses again on trying to help eradicate homelessness throughout our city. So a typical contact will usually collaborate with Cal Optima, Street Medicine, and Be Well, and we'll try to come at it from all angles to help solve the problem. So we'll contact the individual to determine if they're committing any crimes. We'll then follow up with the individual to determine if they need any resources. We'll offer all homelessness resources to try to get them into a shelter or part-time living. We'll determine if they have any mental illness issues, and we can collaborate with Be Well on those contacts so that they can provide the resources available to them. And then we'll move on to Cal Optima Mobile Medicine, where we'll see if they need any medical assistance. And Cal Optima will utilize their counselors and the people in their van to help sign them up for Cal Optima insurance and then provide medical assistance to them should they need it. Right, thank you. Vâng, thưa quý vị, những vấn đề vô gia cư thì cũng có rất là nhiều. Những người vô gia cư là người gốc Việt chúng ta, thành ra họ cần nhiều sự hỗ trợ giúp đỡ của cảnh sát cũng như các dịch vụ chuyên viên về y tế cũng như là về tâm thần. Thì Be Well, Cal Optima và SRT, tức là Special Response Team của thành phố Garden Grove, có thể cung cấp những dịch vụ đó với số phone của chúng tôi đã đọc và đọc lại đây, 714 741 5704. Đặc biệt các thương mại đó, các cơ sở làm ăn đó có vấn đề phiền hà sách nhiễu gì đó thì cứ việc gọi số phone đó, chúng tôi tới làm việc nhiều cách khác nhau, có thể lập biên bản, có thể chở họ đi chỗ khác, có thể nhờ những dịch vụ tới, nhưng mà nói chung là giải quyết vấn đề để quý vị không có bị phiền hà về vấn đề những người mà họ có thể họ bị vấn đề tâm thần, về drug, về các thứ, họ cần sự giúp đỡ nhiều hơn là mình bắt họ bỏ tù hay gì hết. Thì cảnh sát của chúng tôi trong cái Special Response Team không phải đến đó để bắt bỏ tù, mà đến đó để giải quyết những cái tình huống nó không được là tích cực cho mấy, thì sẽ phải có cung cấp những dịch vụ. And also in your line of service, you do interact with other departments in Westminster, Fountain Valley, Santa Ana, and so on. And do we share resources or coordinate with, like in Westminster, we have the HLO, the homeless liaison officers, and you're familiar with them, right? Yes, absolutely. We have great relationships with our neighboring cities. We collaborate with them on a monthly basis. We try to make contact with them, determine what resources they're offering, determine what sort of issues may be spilling over into our bordering cities or potentially spilling over from their cities into ours. And we collaborate, work together, and try to find long-term solutions with those individuals in those cities. We work a lot with Westminster's HLOs. We have a great relationship with them. And we make sure that we offer the resources together so that we can solve those problems long term. Vâng, riêng cảnh sát Garden Grove Police Department, đội ngũ SRT, chúng tôi cũng làm việc với bên Westminster và các thành phố khác. Westminster có HLO, họ cũng có 3-4 viên chức cảnh sát để chuyên về vấn đề homeless. Và quý vị biết là vô gia cư thì nó không có biên giới, họ đi rất là nhiều nơi, qua nhiều thành phố, và biên giới của Westminster, Garden Grove và bước qua bước lại, có khi các cư dân chúng ta cũng không biết là cái vấn đề này nó thuộc về thành phố nào và gọi ty cảnh sát nào. Thì quý vị cứ việc gọi cho số điện thoại của Garden Grove Police Department SRT 714 741
5704. Chúng tôi sẽ có những viên cảnh sát tới và có thông dịch viên làm việc với quý vị. Cũng như nếu là nó thuộc về thành phố khác, chúng tôi sẽ liên lạc với những thành phố khác cho quý vị. We also have a navigation center that will be coming online at least by this time next year. And that's a tri-city project, Fountain Valley, Westminster, Garden Grove. And we'll have about 100 beds to share for the homeless shelter. And hopefully we'll get more funding, not just from the county, but state, even federal level. Can you speak to that? Yeah, really another feather in the cap for the city of Garden Grove. I think, again, they're the tip of the spear as it relates to the homelessness problem, and our navigation center is another example of that. We have a fantastic team working economic development at the city through Christy Lee, Monica Covarrubias, and Tim Throne, who are working diligently to get the navigation center built so that we can start housing some of our unhoused individuals and providing resources to them to try to get them navigated through their issues and get them back on their feet and back out into society. And it's something that we're really looking forward to. We're looking forward to the partnership and the collaboration with Westminster and Fountain Valley. And ultimately, we're mostly looking forward to having another resource to provide this population to ultimately help solve the problem for our department. Thank you for that. Chúng tôi cũng cập nhật quý vị là cái trung tâm Navigation Center sẽ cung cấp khoảng 100 cái giường cho các người vô gia cư shelter trong khoảng 1 năm nữa, và sẽ quý vị thấy sẽ đưa vào hoạt động. Và 3 thành phố Fountain Valley, Westminster, Garden Grove đã nhận được cái số tài trợ của cấp quận. Orange County Board of Supervisors đã rót tiền xuống cho chúng tôi thực hiện cái phương án này. Rất là cảm ơn các giám sát viên, đặc biệt giám sát viên Trụ Đỗ, quận hạt 1 của chúng ta đã tạo điều kiện cho chúng tôi có một cái trung tâm Navigation Center như vậy, và cảnh sát chúng tôi cũng sẽ làm việc với các trung tâm đó để giúp cho những người vô gia cư có nơi chỗ ổn định hơn. Vâng, so thank you for that. I also want to ask that when you're out in the field and you notice right now, to me, I see a lot of aggressive panhandling, people jumping into the streets, people not staying on the sidewalk. What do you advise our residents and businesses when they're driving? They shouldn't be distracted on the phone, or should they call for a service in that case? Absolutely. I always say err on the side of calling the police. Try to avoid using your cell phones while you're driving. Use hands-free devices, but contact the police, because we don't know what the subjects are dealing with. We don't know if it's a mental health crisis. We don't know if it's a narcotics, substance abuse issue, and ultimately, between us and the collaboration that we have with Be Well, we're the professionals as it relates to these incidents, and I'd much rather us respond to these calls, help de-escalate and provide the resources to these individuals, as opposed to a citizen trying to help the individual and potentially something bad happening. Great, thank you for that. Chúng tôi cũng hướng dẫn quý vị là khi mình thấy những tình trạng có nhiều người vô gia cư là họ đi xin tiền đó, họ nhảy xuống cả đường phố đó, lúc quý vị chạy xe cẩn thận, đừng có dùng cell phone, nó bị distract, cái đụng người ta cũng tội nghiệp. Nhưng mà nếu mà quý vị thấy nó không có an toàn đó, cứ việc gọi cảnh sát. Số phone chúng tôi có đọc ở đây 714 741 5704. Chúng tôi có viên cảnh sát SRT họ ra làm việc, chứ còn đừng có mình không nói chữ đụng độ, nhưng mà mình va chạm với những người họ có thể có những vấn đề tâm thần, họ có vấn đề xì ke ma túy, drug đồ này kia, thì để cho những người nhà chuyên nghiệp, cảnh sát, các cố vấn tâm thần, các y tá, các chuyên viên về y tế, họ có thể giúp cho chúng ta và giúp cho những người vô gia cư đó có những dịch vụ cần thiết, thay vì chúng ta cho họ vài đồng cũng không giúp gì họ được nhiều, mà có khi còn khuyến khích họ làm những cái chuyện sai quấy, nhảy xuống đường hay là xin tiền một cách quá là lố lăng, hung dữ đó, thì nó sẽ tạo ra những sự bất ổn trong cộng đồng chúng ta. Vâng, thank you for that, because people sometimes don't always know what to do or when to call the police, and culturally we have some hesitancy with calling the police. So that's why I introduced you as Sergeant Jeff, Officer Jeff. You're very friendly, and we're there to help and support people. So don't hesitate to call when there's any doubt. We don't want to trigger anybody or have a negative interaction. So let the professionals take care of that. Absolutely, absolutely. So looking ahead, we know the weather has been very bad. It's been very hot. I see a lot of people. They don't have enough water or even food, and they're passing out in the heat. What do you have for advice for people who are out in the streets and who see some of these things, and they see somebody passing out, they see somebody that doesn't have, they're just on the streets, and
and should they call you, and can you help with that too? Yeah, absolutely. I think there is a misnomer, and I think it's community-wide, where a lot of citizens don't want to bother the police. They think that we have better things to do, and the reality of it is that this is what puts food on the table for my family. This is what we're here to do. We're here to help. We're here to support your community. We're here to help individuals that are potentially hurt or injured or suffering from heat injuries or things like that. And so I would always err on the side of calling the police. We have the resources available, whether it's through our partnerships with Be Well or Cal Optima, whether it's through medical assistance with the Orange County Fire Authority. We have the ability to help these individuals, and I think I would much rather us continue to gain the trust of the community so that they can contact us and feel comfortable contacting us so that we can help them solve the problem, as opposed to feeling like they're going to bother us and just drive on by. Thank you very much. You heard it from the professional, Sergeant Jeff Brown, and he's inviting you not to just call him every day, 10 times a day, but when you think it's important enough, don't hesitate. It is their job. It is something he does. Quý vị cứ việc gọi cho các vị cảnh sát đặc biệt SRT của Garden Grove Police, và quý vị cũng có thể gọi trực tiếp cho tôi là nghị viên của thành phố Garden Grove, số 714-548-8289, 548-8289. Và Joe Dovin cũng đã tới nhiều nơi, các cơ sở thương mại cũng như tư gia, để giúp quý vị giải quyết những vấn đề vô gia cư. Đừng có để cái tình trạng nó leo thang, họ tới họ ở lâu ngày, hay là họ có những vấn đề sức khỏe lăn đùng ra đó, thì quý vị cũng đâu có thể cứu giúp được, và phải gọi cho các chuyên gia. Đó, 714-741-5704. Just a couple minutes left. You've given us a very informative interview. We hope to bring you back. And also Be Well, I'm going to interview them next week, and Cal Optima, and so on. So this is a series of informative shows. It's public service, and our station here, Vietface Television, donate this airtime. There's no cost to the city and officers like yourself to come on. So we thank you for your time. And thank you, Vietface Television, for providing this airtime. Thank you so much, Councilman. Vâng, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Cảm ơn đài Vietface Television đã đóng góp, không có tốn tiền airtime, họ đóng cái sở phí tiền air này để cho chúng tôi phục vụ đồng hương với những cái thông tin về cộng đồng. Và chúng tôi sẽ mời bà Christy Thái cũng như là Be Well, các dịch vụ ở chung Garden Grove và các nơi nữa. Quý vị cũng có thể gọi cho tôi, và tôi cũng đã giải quyết được một số vấn đề liên quan tới vô gia cư chung quanh thành phố Garden Grove. Và xa hơn, nếu quý vị muốn chúng tôi giúp đỡ, không sao hết, quý vị gọi cho Joe Dovin, 714-548-8289. Once again, thank you, Sergeant, and we donate this airtime, and hopefully we can bring in more people who are on the front line. And this is a very thin blue line. Cảnh sát chúng ta là những người rất là tốt, phục vụ chúng ta rất tốt nha quý vị. Thành ra chúng ta ủng hộ các cảnh sát cũng như là các ngân sách, các địa phương, các cấp chính quyền hỗ trợ chương trình SRT và cảnh sát của Garden Grove. Chúng tôi thật sự cảm ơn quý vị và mong hẹn quý vị trong những chương trình tới. So hopefully we'll bring you back again. Let's check up with you when the Navigation Center open. I'd like to invite you back maybe 6 months or 8 months down the road and see an updated activities with the Navigation Center once it's open. I'm sure you have more things to share with us. Absolutely, I would really enjoy that. Thank you so much. Thank you, Sergeant Brown. Cảm ơn quý vị. Xin hẹn quý vị chương trình tới.